So hello students, hope you are all well. Many of you posted their queries in the comment box in my previous videos on NCHM City JEE online counseling. And after first round vacancy result, I was flooded with the queries and questions. So our team decided to conduct a live interactive session. So what we have done the recorded version of this live interactive session on Zoom and we have uploaded it in this YouTube channel. आप देखिए, ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, इसमें आप जान पाएंगे काफ़ी स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड से काउंसलिंग के बाद क्यों सेकेंड राउंड नहीं जा पा रहे हैं, थर्ड राउंड जाने में और सेकेंड राउंड में क्या डिफरेंसेस हैं, सीट वैकेंसी के साथ आपके रैंक के अनुसार कौन कौन सा चॉइस आपको देना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू to like and subscribe our YouTube channel Apna College Net. Also share our YouTube channel link with your friends and also press the bell icon so that whenever a new video on NCHM City JEE online counseling is being uploaded, you are the first one to receive the alert. So let us start the discussion. Good afternoon, all of you. So today we have come live to answer all your queries. So in the YouTube, I am also getting many comments. In WhatsApp also, I am getting many comments. And I could not type answer replies to that. And sorry for the delay. So I thought, why don't we go online? एंड वन टू वन हम लोग अपना क्वेरीज सॉल्व कर लेते हैं और काफी जनों का क्वेरीज भी सिमिलर है. सो लाइक विथ वन ऑफ योर क्वेरीज यू विल फाइंड देयर आर many students. So we will go one by one and I will answer the queries. I think Tanvi Shinoy has raised the hand and let us interact with Tanvi. Tanvi Shinoy. Good afternoon, ma'am. Actually, I had a query about I did not Can pay I see you, Tanvi? Yes. I mean, I would like to see with whom I am talking. Right? Hi. Yes. Yes. Hello, Hi. Tanvi. Tell me. Yes, ma'am. I did not pay the fees in the first round, or nor I did upload any documents. So, right. Am I eligible for the second round? Tanvi, I mean, I think you have done a great mistake because you did not have the proper information. So in first round, did you get any allotment? Yeah, I got allotted for IHM Goa. You got for IHM Goa and you are a general category student, and what was your rank around? 1356. Okay, that was a very good rank indeed. And in 1356, I think you could pull it up very aggressively till IHM Kolkata and IHM Bangalore. Anyway, the mistake has been committed. You should have booked the seat by payment of 40,000 Tanvi, and then you could have pulled it up and gone for upgradation. Since you have not paid 40,000, and council thinks that you are not interested for round 1 and round 2 simultaneously. तो सेकेंड राउंड में उन्हीं बच्चों को चांस मिलेगा जिन्होंने फ्लोटिंग ऑप्शन दिया है, जिन्होंने 40,000 देके अपना अलॉटेड आईएचएम को एक्सेप्ट किया है. सो आपको फ्री एंट्री दिया जाएगा थर्ड राउंड में, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा अक्टूबर 1 या अक्टूबर 2 से एज पर द शेड्यूल. सेकेंड राउंड का वैकेंसी देख के यू गेट इन टच विथ मी. आई कैन सजेस्ट यू that which in 1356 which central IHM Tanvi you have the highest chance to get. Okay, actually I saw the vacancy like for after the first round and I saw that IHM Mumbai had 39 seats still left and many people are withdrawing from Mumbai, so right. Can I get any chances there like Mumbai?
in the third Look, round. Like, right. I would be much happy if you get into IHM Mumbai, because this IHM Mumbai advanced kitchen facilities are all very great. They teach you fantastic things, starting from liquid nitrogen cooking and all. okay. Very advanced lab they are having in IHM Mumbai, and the career opportunities as a hospitality management student in the campusing round is also very good in IHM Mumbai. The prospects of placements. So, Tanvi, it doesn't drop down till that. IHM Mumbai general last 3 to 4 years trend, if we continue to look at, so IHM Mumbai is till we find in 650 best options, it can pull up to another 100 rank 750. That is all. I mean, इतना 1300 तक तो IHM मुंबई नहीं गिरेगा, but again you should keep your fingers crossed. Yeah. It may happen. Life is very unpredictable nowadays, Yes, right? yes. So We that's why I can't wanted to predict. try till the third Right, round. yes. That Yeah, is okay. what I mean. It may have, surprises for stored to you, or plus this Yeah. time maybe history may be created कि 1300 तक IHM मुंबई जनरल कैटेगरी आपका मतलब हो गया, तो इस हाँ, बार क्योंकि तो मैंने बहुत सारे इसमें देखा है, क्योंकि बहुत सारे इसमें था नहीं। इतने सीट्स सिर्फ मुंबई में ही थे, 39 सीट्स। हो Like, सकता है because yeah. of the Maharashtra situation of this pandemic, or there may be several other reasons. बच्चों को पता नहीं होता है, then they don't want to travel to Mumbai. There are several multiple factors which play in the students' mind regarding the preparation of the choice list. तो सभी Yeah. लोग गलती ऐसे नहीं करते कि इग्नोरेंस की वजह से, Yeah. कुछ लोगों को पता नहीं होता है, कुछ लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एफिलिएटेड IHM, स्टेट गवर्नमेंट एफिलिएटेड IHM, प्राइवेट कॉलेजेस में क्या डिफरेंसेस है पता नहीं है, गाइडेंस नहीं है, एंड दैट इज ओनली आवर मोटिव to clear the doubts, Okay. so that if you are serious regarding hospitality management as a career, Yeah. Tanvi, you should learn it from the best. And no Okay. wonder what this central government IHM has got the best infrastructure facility, the best faculty members, the best industry connect in India. तो engineering Okay. पढ़ने के लिए अपना लोग IIT ढूंढते हैं, होटल मैनेजमेंट के लिए surely the central government IHM should be your first preference. Yeah, absolutely. So, can I go for the third round, right? I can go Yes, for the of course, third round. of course. Third round is the final round, and fresh registrations will begin. I will keep you in loop. We are all in the same WhatsApp group, in the same platform. So Yeah. notification आपको मिल जाएगा, and then I am available. You can ask me. So not a problem. मुंबई होने से तो बहुत ही अच्छा होगा. अच्छा, okay. Thank you so much, Okay. ma'am. Thank you, Tanvi. Let us now take questions from Devdeep Bhattacharya, our own Devdeep. Devdeep Bhattacharya, will you please unmute him? Devdeep, I would like to see your face while interacting. Devdeep, are you online? You are raising your hand. Yes, hello Devdeep. You are not audible. Devdeep Bhattacharya. Yes, right now you are audible. Tell me. Hello, ma'am. My name is Hello. Devdeep Bhattacharya, and I am from Kolkata. Right. Ma'am, during first counseling, I have gotten IHM Bhubaneswar, and I am satisfied with it. And even I have downloaded my professional admission letter also. Fantastic. Ma'am, now my query is, I called NCHM city also, and I raised my query in WhatsApp group also, that ma'am, will I get, before starting, as we know that the reporting process will start from 11th October, and ma'am, will I get any kind of mail or message from NCHM city or college before starting reporting process? Look, the council and the IHM both, I think in this pandemic situation, they are running both on a very, I think, low, employee strength. Not all Yes, the yes. faculties are attending, Yes, or they have something. So maybe you are getting a delayed reply. Maybe there are not people to accept your call. So these things are happening. We have to go on time.
So I think let the second round be over and the final round, let it get started. You have 11th October is quite a far way and so many things can Yes. happen in between. So I think by first week of October, you give IHM Bhubaneswar a call and, let me, you get IHM Bhubaneswar a call and then they will surely respond to you. And in the meantime, you keep a connect with me. I have few students who are studying in IHM Bhubaneswar. Last year, they have gone to IHM Bhubaneswar. Okay, ma'am. So I'll get you connected with them. Not a Okay, problem. okay. They are in the campus. And right now, Yes. they are having third semester programs in the campus. Okay, ma'am. Second Okay, year okay. students are attending practical classes. So they are in the campus. So I will get you connected. You take my reference and speak to them and they will be Okay, happy ma'am. to help Okay. you. Okay. Yes, ma'am. Thank you. Right, Devdeep? Okay. Okay. So the next Hirak Thakur or whoever it is, you can see, we can take the next question. Hello. Yes. Hello. Yeah, ma'am. Good afternoon. Yes. Good Yeah, afternoon. What's your name? my name is Hirak Thakur. Okay. Sir, My can't see daughter you. Rajla. आपको देख Okay, नहीं okay, पा so- रहे हैं, कहाँ है आप? हाँ, अच्छा बोलिए. हाँ, सो बोलिए बात sir. ऐसे है कि मेरा लड़की जो है शी गॉट 3139 हर रैंक. ओके. Okay, But 3129. 3139. Mm-hmm. But I opted for Calcutta. Then the remaining IHM like Delhi, Mumbai, and then Bangalore. And after that, I opted for the Gandhinagar. But I got Right. Gandhinagar first. Okay. But I was not aware that I have to deposit the fees also. Now in second round, I am getting the notice that you have not deposited the fees, so you can't go to the second round. Is there any remedies of that, or I have already lost my every opportunity for this? Yes, Mr. Thakur, you wanted to send your student, your daughter to IHM Kolkata. So ये कोलकाता को आप कितना पोजीशन में रखा था? दिल्ली, मुंबई. अच्छा, कोलकाता पहले था. Okay. First Calcutta, then Delhi, then Mumbai, then Bangalore, then Gandhinagar. Then Gandhinagar. नो अच्छा लिस्ट बनाया था आपने. लेकिन देखिए, दो चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ. जैसे मैंने तन्वी शेनॉय को बताया था, ये काफी मिस्टेक आप लोगों का आउट ऑफ इग्नोरेंस हो गया. सो 40,000 आपने पेमेंट नहीं किया तो काउंसिल थिंक्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड. तो बिना 40,000 पेमेंट का आपको सेकेंड राउंड में जाने नहीं देगा. तो आपको जो करना था, ये गांधीनगर का सीट पकड़ लेना था और सेकेंड चॉइस में आप मॉडिफिकेशन कर सकते थे. तो अभी तो सर I opted for floating, but I have not deposited the fee. That is the problem. No, sir, that is the problem. Like without payment there, because आप council का, if you come to the council side, अगर आप खुद NCHMCT के तरफ से सोचिए कि बिना पेमेंट का तो फिर हमेशा सभी लोग floating होते ही रहेंगे. Yeah, so there is no other option. There is no other option. Only as a fresh registration. Again, you go to the third round. रजिस्टर करिए. अच्छा, थर्ड राउंड में लेकिन मिस्टर ठाकुर रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट आपको 40,000 पेमेंट करना होगा, देन आप चॉइस लिस्ट बनाइएगा. तो फिर अगर हम भी रजिस्ट्रेशन करें तो आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी ऑप्शन फॉर सेकंड राउंड. नहीं, अभी तो सेकंड राउंड में वही फर्स्ट राउंड वाले को कैरी ओवर करेंगे. काउंसिल वाले ये स्टूडेंट्स जो हैं जो 40,000 पेमेंट करके अपग्रेडेशन के लिए, फ्लोटिंग के लिए दूसरा IHM देख रहे हैं, सो इनके लिए होगा. आप पेमेंट नहीं किया, सो दे थिंक यू आर नॉट मोर इंटरेस्टेड. दे विल गिव यू वन फाइनल चॉइस अगेन इन द थर्ड राउंड. वही आपका लास्ट राउंड होगा जहां आपने को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, 40,000 पेमेंट करना है और चॉइस लिस्ट बनाना है. और चॉइस लिस्ट बना के मिस्टर ठाकुर आपका चॉइस का अनुसार अगर आपके डॉटर को IHM नहीं मिलता है, सो विद इन 45 डेज काउंसिल इज रेडी टू रिफंड बैक योर मनी. 40,000 आपको पूरा मिल जाएगा. 40,000 2,000 रुपया काउंसिलिंग का कट जाएगा. 38,000 you will get it back into your bank account. Okay. Thank you, ma'am, for your help. Okay, Mr. Thakur, we will keep connected. Right. Okay, thank you. Thank you. I can't go directly to any institute now like IHM Bhubaneswar. No sir, oh no. ये सब आपका बहुत सारे अफवाहें, रूमर्स होता है मिस्टर ठाकुर
कि इंटर IHM ट्रांसफर होता है, श्रीनगर में ले लीजिए, कोलकाता आ जाएंगे, ये सब एकदम मतलब आप ये सब माने एकदम अवॉइड कीजिए. These are all traps, these are all rumors. No IHM is going to entertain directly. इनका direct admission board toppers के लिए है. 1 to 2 seat, like your daughter is the state topper for West Bengal, from West Bengal or from Gujarat, then they provide direct admission, not during in counseling phase. वो भी आपको individually वो लोग notice निकालते हैं, then you have to apply. तो अभी तो मतलब जाने से कोई फायदा नहीं है, और they will not interact, and even they if interact they have no power. Only thing is अभी आप NCHMCT के साथ, काउंसिल के साथ जुड़े हैं. This is an association controlled by NCHMCT. फिर आपको allotment मिल जाता है, फिर आप कॉलेज में जाइए, बात कीजिए, एडुकेशन लोन प्रोसीड्योर पूछिए, हॉस्टल देखिए. लेकिन अभी कोई IHM में जाने से मिस्टर ठाकुर कोई फायदा नहीं है. दे कांट हेल्प यू इन एनी वे. आपको अपना कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट बना के रखना है थ्रू टू NCHMCT काउंसिल. So now I have to re-register myself for the third round. री-रजिस्टर, हाँ, अक्टूबर में फाइनल राउंड. उसके बाद लेकिन कुछ गलती मत कीजिए, फिर लड़की का 1 साल चला जाएगा. नहीं, वो तो ठीक है. If I get my choice, then I will admit her. If I won't get, then after 45 days, after deducting 2000, आपको 40 आ जाए. हाँ, जब 40,000 they are going to 38 they are going to give you back. Okay, ma'am. रैंक अच्छा है आपका, अच्छा टॉप IHM में मिल जाएगा. कोलकाता तो मिलना ही मैं कोलकाता तो मिलना ही है. लेकिन एक रिस्क फैक्टर जो मैं देख पा रही हूँ ये है कि वैकेंसी I saw in Calcutta now this case 48 only. 48 only. ये आपका सेकेंड राउंड के बाद और मानिए कमती होगा. देखिए, लाइक मिस्टर ठाकुर, लाइक पेरेंट्स लाइक यू एंड मी हु आर इन्फॉर्म्ड, तो हम लोग तो जाएंगे अपना बच्चे को यू नो पुट इनटू बेस्ट IHM. तो इसलिए जो री-रजिस्ट्रेशन है, हम आपको बता रहे हैं, जो री-रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसीड्यूर है, if I re-register myself after the conclusion of this second round, is it possible? Yes. सेकेंड राउंड के बाद री-रजिस्टर हो सकता है. 30 सितंबर तक फर्स्ट और सेकेंड राउंड से जिन बच्चों को निकलना है, they have to submit the refund withdrawal request, मिस्टर ठाकुर. 1 अक्टूबर को हम लोग देख पाएंगे वैकेंसी लिस्ट क्या है, और 2 तारीख से हम लोग फाइनल राउंड का रजिस्ट्रेशन करके, पेमेंट करके, चॉइस लिस्ट लॉक बना के लॉक कर सकते हैं. That means I can't see before re-registration the vacancy list of third round. ना, बिफोर री-रजिस्ट्रेशन हाँ देखेंगे, तो फिर तो आपका थर्ड राउंड चालू होगा. आप अगर शेड्यूल देखते हैं, फर्स्ट राउंड का वैकेंसी के बाद आप सेकेंड राउंड में जाइए, सेकेंड राउंड का वैकेंसी के बाद आप फाइनल राउंड में जाइए, बिकॉज काउंसिल इज वेरी क्लियर ऑन दैट पार्ट. बिना वैकेंसी का आपसे कितने लोग 40,000 लेगा. Okay. I would like to know one thing, that when the second round finish होगा, when they are going to सेकेंड राउंड आपका 30 सितंबर तक आपको वैकेंसी विड्रॉल्स कर लेना है. अगर जो लोग फर्स्ट और सेकेंड राउंड से निकल के IHM छोड़ना चाहते हैं, 30 सितंबर इज द कट ऑफ. 1 तारीख तक अपने को वैकेंसी दिख जाएगा. 2 अक्टूबर से प्रोबेबली दे विल ओपन अप द लिंक. वी विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप. आप तो हैं हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में. बिल्कुल. So I will guide you step by step. Okay, thank you, ma'am. Have a good day. Right, sir. Let us keep connected. Thank you. Thank you. Yes, Chandrasekhar Naik, Mohammed, these people, whoever want to, Palak, Priyanshu, Stephen, who wants to, you can raise your hand and I can take your query. Can I leave now? Right, sir. No problem. You can stay also. No problem. No, I am in the office. That's why I'm. All right, sir. Right, sir. Right. Okay, thank you. So, thank you, sir. So, anybody else who wants to have a question? Okay, let me check. Yes, Mohammed, I have one query to you. If I got any seat in IHM second round, but I am not satisfied, I wish to third round. What is the procedure, ma'am? Where is Mohammed? Okay. So, hello, Mohammed. Thank you for your queries. As I can see in the chat box,
I would personally like to ask you, what is your rank? What is your rank? What is your category? और हमको एक चीज बताइए, सेकंड आप वो आइटम रखे क्यों हैं जो आपका पसंद नहीं है? If you are not satisfied with any of the IHM, why are you keeping it in your choice list? आपको जाना नहीं है श्रीनगर, आपको जाना नहीं है शिलोंग, गुवाहाटी, मत रखिए ना चॉइस लिस्ट. डू अ फोकस्ड काइंड ऑफ चॉइस लिस्ट, मोहम्मद, and that will really help you. If you are not satisfied with the IHM second round allotment, फर्स्ट राउंड में आपको कुछ IHM allotment मिला था कि नहीं, I am not very clear. If you have got any of the IHM and if you have got any of the IHM and then in the next round if you are proceeding for the second round, तो पहला वाला राउंड का IHM रहेगा. अगर सेकेंड राउंड में नया कुछ नहीं मिल रहा है और अगर सेकेंड राउंड में कुछ नहीं मिल रहा है, then you can proceed automatically. That 40,000 gets transferred. So it is not possible, you know, to comment without knowing your the whole story, the whole development. I can't track you. Digvijay Singh, hello. We are being very connected. 5683. What are the if you ask about what are the choice list? 5683. If I am talking about the general category, 5683. देखिए, you have fair chance in भोपाल, भुवनेश्वर, ग्वालियर. काफी चांस मुझे दिख रही है. बहुत एग्रेसिव प्ले करेंगे तो लखनऊ, जयपुर, गांधीनगर, चेन्नई. That would be my call. Chennai, Jaipur, Lucknow, Gandhinagar. This would be my call if I am going on in a very aggressive mode. इस बार कुछ नया होने वाला है क्योंकि ये सारे 4,600 में ही निपट जाते हैं, इतना नीचे तक नहीं जाता है. But again, this year, every year is a unique, and this year there are a lot of volatility and lot of uncertainty what we are expecting. And Bhopal, Bhubaneswar आपको मिलना है ही है, and Gwalior also you can keep as a backup. So that is all what Digvijay. मुझे पता नहीं अभी तक 5683 में आपको क्या मिला है, but that is one. Okay. Stephen, 8,000 EWS category. By EWS category is in the reserve category, you know, the 5% seats are on EWS, and in 2020 onwards, we are looking at this kind of reservation in the central government affiliated institutions, also in IHMs and all. So in that case, it becomes very difficult, you know, if your IHM has got 200 seats, and out of that again, if you have around 30% seats going on to uske andar general category में 5% आपके पास है, so 4-5 seats के ऊपर prediction, Stephen, it is very you know, difficult. So you should go forward with the proper counseling procedure. And like I can talk about general category, the rounds, the expectation. EWS category, I will refrain myself to make any comment. मैं बोलूंगी नहीं मिलेगा, मिल जाता है, because the pattern is very abrupt. The pattern is very abrupt. So that is what, let us look into the observations. Last year pattern के हिसाब से भी हो सकता है, and this year का pattern से भी हो सकता है. And since this is during pandemic times, most of the students, guardians, they want to stay very close to their homes, to their native city. तो इसके कारण भी हम देख सकते हैं कि मुंबई is getting 43 vacancies in the general category. So काफी सारे factors हैं. So abrupt times and EWS category, you should try and go on till third round, Stephen. That is my advice to you. Hi, Anushka. Digvijay, Anushka. What was Anushka's query? It is not. Hello, Anushka. Are you online? Anushka. Can't I see her? Anushka. Where are you, Anushka?
Yes, yes, Anushka. Can we unmute Anushka? Yes, you Yes, have ma'am. unmuted. Can I see you, Anushka? Yes, tell me what is your query. अनुष्का बोलो क्या क्वेरीज है तुम्हारा? मैम आई वाज आस्किंग दैट मुझे भुवनेश्वर मिल गया है आईएचएम का, वेरी लेकिन- गुड. लेकिन मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा है आईएचएम कोलकाता, तो थर्ड राउंड तक क्या मैं जा सकती हूँ? Yes, yes. You are an independent citizen of this country, and you have qualified in NCHM CTJEE. प्रॉपर तरीके से आप ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे तो कौन आपको रोकेगा? आप IHM पूसा तक भी जा सकते हैं, तो there is no limit. Maybe I am the last boy, last candidate with rank. मैं भी जा सकती हूँ. रैंक कितना था आपका? मेरा 3304. 3304. And is it of general category? Yes, ma'am. 3304 general category looks bit difficult because 2100 general category, 2200 tak IHM Taratala gives it a closure in general category. But again, I will again repeat the same thing what I am telling to everybody, that this year the factors have severely changed. Choice options have changed. People from Kolkata want their kids to stay in Kolkata. People from Delhi, they want to go to nearby spaces in Chandigarh, Delhi. Last year also, evening I spoke to a candidate who wants to stay in Delhi. I think Palak is there. So Palak wants to go to the IHMs nearby. So that is what is happening, Anushka. So keep trying till third round. Maybe this year we can see new closures or new round of rank closures for general category. So my advice to you, chase IHM Kolkata. Ma'am, the thing is, actually I heard that they said if I go to the third round, I'll lose IHM Bhubaneswar that I got in the first round. So I won't get that this year. No. If you don't get any allotment, then IHM Bhubaneswar remains with you. If you get a new IHM, you can't hold two IHMs together. That is the only point. Actor student ke duto IHM debe na. Only one IHM at a time. If you get Kolkata, Bhubaneswar automatically gets cancelled. Okay, ma'am. But if you don't, you have already downloaded the provisional admission letter, if I am not wrong, by payment of 40,000, right? Yes, ma'am. So IHM Bhubaneswar is all there with you. But if you go to the third round, you don't need to pay anything extra. You are taking a final call. If it is not being there, probably what I am sure, it will last 3-4 years pattern. If you look into IHM Kolkata will not dip till 3,000. 3,000 tak nahi hota hai, but still if you want to give it a try, you can. Until and unless you are not being given IHM, a new IHM, this will hold on to. You will hold on to. Okay, ma'am. Okay. Digvijay, 5683, general category. I have already answered you, right? Yes, Digvijay Singh Tomar, you should keep the जो college का आपने admission already ले लिया है, so you need to put that college in your choice list in the second round as the last option, because then upgradation will be possible. Okay. Stephen, yes. In third round, you have to make fresh registration. Third round, just little bit reverse. In first round, we were getting college, then we have to make a payment. In the third round, first you have to do a fresh registration, pay 40,000, then council will allow you to prepare the choice list. Hi, Priyanshu. 733 rank, congratulations. 733 rank, IHM Mumbai second round नहीं, final round तक तो मिल जाना चाहिए. If you are from general category. IHM Mumbai, yes, last तक तुम्हें मिल जाना चाहिए.
Hello, ma'am. Yes. Hello, ma'am. What will be the second round cutoff of IHM Mumbai? Expected cutoff. I don't track on that IHM second round. Final round तक बात करते हैं. Final round में 7. I will be very conservative. 700 750 तक IHM Mumbai general category दिख सकता है. Okay. और And इस बार अगर लाख अच्छा है तो another 100 you can expect in general category. मान के चलो 750 750 तक थर्ड फाइनल कैटेगरी में फाइनल राउंड जनरल कैटेगरी में अपना देख सकते हैं. अब इसको मतलब सेकेंड राउंड तक आई डोंट ऑब्जर्व. Like let us look into this. Digvijay Singh Tanwar, thank you for your compliment. My objective is to guide you only. ओम टू एवरीवन. 7995 में कौन सा कॉलेज मिल सकता है जनरल कैटेगरी? अभी तक ओम तुमको क्या मिला है थोड़ा बताइएगा तो अच्छा है. 7995 7995 में ग्वालियर, शिमला, गुरदासपुर, दीज आर ऑल योर प्रेफर्ड IHM. थोड़ा एग्रेसिव जाएंगे अगर 7995 में भुवनेश्वर, भोपाल, लखनऊ. अगर एग्रेसिव मोड पे हम लोग जाते हैं से लखनऊ, भोपाल, भुवनेश्वर और ग्वालियर, शिमला तो मिलना ही मिलना है. ग्वालियर, शिमला, गुरदासपुर तो मिलना ही मिलना है सेंट्रल IHM. IHM gives scholarship depends. Chandrasekhar Nayak. In IHM Goa website, I have found that the principal by her own initiative has got a scholarship cell out there. वो तो तुमको IHM में जाके रिपोर्ट करने के बाद ही पता चलेगा. Okay. So 5 more minutes are remaining. SIHM उदयपुर मिला है उनको. भाई सेंट्रल IHM देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट एफिलिएटेड IHM देखो, फैकल्टी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है. SIHM I'm not selling, but if you give me two things to compare, like then I will say I'm for central government affiliated IHM. They get funds, laboratory अच्छा है, नया techniques है. Again, in this 21 central IHM, there are a lot of, again, according to performance, you can prepare the list. So अगर उदयपुर से हो और घर वाले चाहते हैं उदयपुर में रहना, so you can look into SIHM उदयपुर. Otherwise आप सेंट्रल गवर्नमेंट IHM देखिए. इनका इंडस्ट्री कनेक्ट, इंडस्ट्री एक्सपोजर, फैकल्टी, लेबोरेटरी काफी अच्छा है, काफी अच्छा है देन एनी अदर प्राइवेट कॉलेज. देखिए in India, when I am talking about engineering colleges, I will always advise students to go for IITs. Right, better brand name, alumni connect, and laboratory, faculty, everything. So when we are studying BSc hospitality and hotel administration, I think IHM should be your first choice. For engineering, we are going to IITs. For medical, we are going to AIIMS. For hotel management, we are going to IHM, and for law, we should go for NLSUs, so NLUs, so this has been the pattern. So any more queries if you have? I have only 3 minutes left. Okay, so that was all for today. Thank you so much all of you for coming Hello. in and clearing. Yes. मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि अभी Okay, ना ये Om, yes, Om. या तो अभी जैसे SIHM मुझे मिला, पर मैं यहाँ पे भी एक मेरे यहाँ होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, तो मैं वहाँ पे विजिट किया था. सो अब पहले तो मेरा फिक्स था कि NCHM से ही करना है जो BSc है वो, पर अभी वहाँ BHM सिटी है, तो और मुझे फिर मास्टर के लिए अब्रॉड भी जाना है. तो उनका कहना ये था कि अगर Is it a private college, Om? Yes, yes. I will reserve my comment. ये प्लेटफॉर्म में सिर्फ रैंक लेके डिस्कस करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट एफिलिएटेड IHM. आपको कोई क्वेरीज है, मेरा रिव्यू चाहिए पर्सनली, यू कैन कॉन्टेक्ट मी. अनुष्का प्लीज मेल NCHM सिटी वाले को मेल करो कि तुम्हारा फोटो नहीं आया है. रंजीत आसाबे, IHM गांधीनगर 10,800, IHM चेन्नई गोवा मिलेगा क्या?
देखिए रंजीत, मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, 2020 onwards this 5% reservation for EWS candidate has come into force. So you have to give time, और बहुत ही कम सीट्स रहता है, and EWS category में prediction is bit difficult on the part. I would like to reserve my comments. बहुत ही अच्छा है अगर 10,800 में आपको IHM गांधीनगर मिल गया है. IHM Chennai, Goa, you can chase it till final round. And I hope गांधीनगर का सीट आपने ले लिया है. So गांधीनगर तो आपका रहेगा ही. अगर थर्ड राउंड फाइनल राउंड तक चेन्नई या गोवा मिल जाता है तो क्या बात. ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू. स्टे सेफ and do the counseling in a proper way, and we will always remain connected in our WhatsApp platform. Thank you so much. All the best. God bless you. Namaskar. So you have gone through the entire video. We will be coming up with such interactive live session immediately before commencement of the final round of NCHM City JEE online counseling. So in order, if you want to be a part of that discussion, join the WhatsApp link which is given in the description box. However, you can put your queries on all our social media handles. So friends, अभी तक इस वीडियो में मैंने काफ़ी क्वेरीज आंसर किया. दिस वॉज द रिकॉर्डिंग वर्जन ऑफ माई लाइव इंटरैक्टिव सेशन with students and guardians regarding NCHM City JEE online counseling. So if you have any queries, try to post it in our comment box. Also share your comment whether you liked this interactive session or not. Also subscribe and like our YouTube channel Apna College Net. Also share it with our friends. And also press the bell icon whenever NCHM City JEE online counseling video will be made by our team. You are the first one to receive the alert. Thank you. Namaskar.